Hello guys, welcome back to our channel Sadudam Pada. చలో యాక్చువల్గా ఇది కొంచెం లెంతీ టాపిక్ అండ్ కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడల్లా క్యాన్సిల్ అయింది. సో వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ద వీడియో అగైన్. అండ్ హవెవర్ సో ఇలాంటి కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు వీడియో 1 day అట్లా లేట్ అవుతూ ఉండొచ్చు. సో దట్ మైట్ బీ అన్ ఇష్యూ ఫర్ యూ. సో ఐ సజెస్ట్ దీని యొక్క ఏంటి నోట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఐ మీన్ సింపుల్ ది పీడిఎఫ్ విచ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్, దిస్ విల్ బీ అప్లోడెడ్ ఇన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. అక్కడ మాత్రం ఎటువంటి టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉండవు కదా, జస్ట్ ఏ పీడిఎఫ్ అప్లోడింగ్. సో దాట్ విల్ బీ మచ్ మోర్ easy for you. So reading through this will take for you almost like 1 to 2 hours, like manchiga gurtu pettukone alaga chaduvute. And when on the next day, if you are left with any kind of small doubts or anything, you can come back to the video and have a brief look at this. And this video will hardly run for 50 to 110 minutes వరకు కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళకుండా చూసుకునేలాగా ప్రయత్నిస్తాను మనం. ఎందుకంటే లైక్ this will at least give you a base idea and will cover the missing gaps in your preparation. That's it. So that will be much more helpful. ఒక కాంప్రహెన్సివ్ వేగా కవర్ చేస్తున్నాం, బట్ ఇన్ లెస్ టైం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ కొన్ని ఏమైనా మిగిలిపోయి ఉంటే లైక్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్, అవి కూడా కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. Now చలో come back to our work. Let's look at social movements in Telangana. Social movements తెలంగాణలో ఏమేమైనాయి. Now let's categorize these social movements in Telangana into 6 groups అనుకుందాం. Let's take this into 6 groups. Now what are that 6? Peasant movements, tribal movements, women movements, backward classes movement, human rights movement and miscellaneous movement. So these are the groups in which we have categorized the Telangana social movements in Telangana. Now let's look at the peasant movements. ఏమేమి జరిగినాయి అంటే మేజర్గా లెట్స్ టేక్ 3. తెలుగు అకాడమీలో ది హెడ్డింగ్ కింద చాలా మూమెంట్స్ ఇచ్చారు, లైక్ ఐ మీన్ ఆర్య సమాజ్ మూమెంట్, అవన్నీ దే ఆర్ సోషల్ మూమెంట్స్ బట్ దే ఆర్ నాట్ పెసెంట్ మూమెంట్స్. సో అట్లా కొన్ని దెర్ ఆర్ ఫ్యూ మిస్టేక్స్ ఇన్ తెలుగు అకాడమీ బుక్ గైస్. సో ట్రై టు డీల్ విత్ దట్ మిస్టేక్స్ ఇన్ అ వెరీ మెచ్యూర్డ్ మేనర్. ద రీజన్ ఈస్ దాట్ తెలుగు అకాడమీ బుక్లో రామ్జీ గోండ్, ఈ గోండ్ని ఏం చేసిండంటే గౌడ్ చేసేసాడు. So Gaud is a complete different caste, comes under BCB, where Gond comes under ST. This is a scheduled tribe. So itla like there are few mistakes in Telugu Academy. So while reading the Telugu Academy, very cautious. It doesn't mean like it's a book from the government sector side. So it doesn't mean that it's a standard book, దాంట్లో ఉన్న contents and important, but it doesn't mean that it is 100% full proof అని ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ వెల్ అవేర్ ఆఫ్ ద రామ్జీ గోండ్, ఇది ఒక గోండ్ రెబెలియన్ అని చెప్పి వాళ్ళకి తెలియకపోతే, సో ఒక హైపోథెటికల్ సిచ్యువేషన్ ఉంచుకుందాం. నెక్స్ట్ మనకి తెలంగాణ మూమెంట్లో వీ విల్ కమ్ అండర్ సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్. విల్ కమ్ అండర్ దిస్. విల్ రీడ్ అబౌట్ దిస్ అండ్ వీ విల్ రీడ్ అబౌట్ రామ్జీ గోండ్. ఇప్పుడు ఏంటి బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ మూమెంట్లో ఏమైంది, ఆర్ఎల్స్ లైక్ ఐ మీన్ ఇది జనరల్గా ఇది ట్రైబల్స్లో మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ఇతని గురించి ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చి రాసేటప్పుడు గౌడ్ ఉన్నది కదా అని చెప్పి దీన్ని ఇక్కడికి లింక్ చేసేసి ఇతని గురించి రాసేటప్పుడు హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ట్రైబల్ సెక్టార్, ఆదివాసి అట్లా రాసుకుంటూ వెళ్ళిండ్రు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ ఆన్సర్. సో మీకు ఒక మినిమం ఐడియా లేదు అన్నది అక్కడనే తెలిసిపోద్ది. సో ట్రై టు రీడ్ దిస్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ వే. అన్నీ తెలుసుకొని చదవండి. Yes, this is a standard source, but it is not foolproof. Keep this in mind. Now, Telangana peasant armored struggle okati peasant movements. Next, Telangana movement during 1970s and 1980s. This we will read like I mean process lo emaindi. Next, globalization and peasant. Globalization valla eటువంటి peasant movements వచ్చినాయి. Globalization ఎప్పుడైంది మనకి, LPG reforms ఎప్పుడు వచ్చినాయి, done. This is the thing. Now let's look at Telangana peasant armored struggle. అసలు తెలంగాణ peasant armored struggle అంటే ఇంకా సింపుల్గా ఏమైంది అని అంటే, తెలంగాణ పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ ఒప్రెస్డ్ బై ద నిజాం రూల్. ఆబ్వియస్లీ ఎట్లా అని అంటే ట్యాక్సెస్ హై ఉన్నాయి అండ్ బాండెడ్ లేబర్ ఉంది అండ్ ఉమెన్కి రెస్పెక్ట్ లేదు, అంటే ఉమెన్ ఆర్ మొలాస్టెడ్ ఆరల్స్ ఎక్సెట్రా మెనీ థింగ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఆబ్వియస్లీ వెన్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ సప్రెషన్ దేర్ విల్ బీ అ రెవల్యూషన్. ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ సప్రెషన్ అయింది కాబట్టి రెవల్యూషన్ వచ్చింది. దాట్ రెవల్యూషన్ ఇన్ తెలంగాణ కేమ్ యాజ్ అన్ ఆర్మర్డ్ స్ట్రగుల్ అని అంటే అదొక పీస్ఫుల్ స్ట్రగుల్ లాగా రాలేదు, అదొక లైక్ ఆర్మర్డ్ స్ట్రగుల్ అంటే వెళ్ళి కొట్టే కాడికి వచ్చిందన్నమాట కథ. నౌ దీంట్లో లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ లెట్స్ సీ హియర్. సో ఇన్ సింపుల్ స్టోరీ అయితే అర్థమైంది కదా, దట్ ఈస్ ద రీజన్ లైక్ వై వీ హ్యాడ్ దిస్. నా 1928లో ఆంధ్ర మహాసభ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర మీన్స్ ఏపీ అండ్ దిస్ బికేమ్ రైతు సంఘం ఇన్ తెలంగాణ. దీని పేరు తెలంగాణ రైతు సంఘం అయింది. This was propagating people against
ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ ల్యాండ్ రైట్స్ లేవు, వెట్టి చేస్తున్నారు, వెట్టి చాకరీ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ మీదకి వెళ్ళి ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందన్నమాట ఐడియా, లైక్ మనం కొట్లాడాలి, మనం ఇట్లా సపరేట్ కూర్చోవద్దు అనే ఐడియా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది మనకి. ఇది ఇట్లా ఏంది మెల్లగా పెరుగుకుంటూ 1940స్కి వచ్చినాం. 1940స్కి వచ్చేసరికి లెట్స్ అబాలిషన్ ఆఫ్ వెట్టి. వీళ్ళు పోరాటం చేయడం వల్ల ఏమేమి జరిగినాయి 1940స్లో అంటే వెట్టి చాకరీ అనేది అబాలిషన్ అయింది, పట్టాదారు రైట్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి, ట్యాక్సెస్ని కొంచెం తగ్గించిండ్రు, అబాలిషన్ ఆఫ్ జాగీర్దారీ సిస్టమ్ అనేది జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ అబ్సల్యూట్ థింగ్స్, దీస్ ఆర్ లైక్ లిటిల్ థింగ్స్. నౌ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. చలో నౌ ఇన్ 1946 తెలంగాణ ప్రెసెంట్ ఆర్మర్డ్ స్ట్రగుల్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా దిస్ స్టార్టెడ్ యాజ్ అన్ ఆర్మర్డ్ స్ట్రగుల్. ఇక్కడ జస్ట్ ఒక పీస్ఫుల్ మూమెంట్ లాగా నడుస్తూ వెళ్ళింది, చిన్నగా జరిగినాయి. బట్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా గన్నులు పట్టుకున్నారు, కత్తులు పట్టుకున్నారు, అన్ని పట్టుకున్నారు. మనం వీళ్ళకి ఎవరు సపోర్ట్ చేసినారు అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ హెల్ప్డ్ దిస్ తెలంగాణ ప్రెసెంట్ ఆర్మర్డ్ స్ట్రగుల్ ఆన్ ఇట్ షోల్డర్స్, భుజాల మీద తీసుకొని నడిచింది ఇది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. లెడ్ టు ద స్ట్రగుల్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మూమెంట్. నౌ 4th July 1946లో తెలంగాణ పెసెంట్ దొడ్డి కొమరయ్య వాస్ మర్డర్ అయిందా, లైక్ ఒక పెసెంట్ని చంపేసినరా, కథం లొల్లి షురూ. ఇక ఎందుకు జనరల్గా ఒక ట్రిగరింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, లైక్ వాట్ ఈస్ ద ట్రిగరింగ్ పాయింట్ ఫర్ World War I అంటే ఆర్చిడ్యూక్ ఫ్రాన్స్ ఫెర్డినాండ్ని చంపేయడం వల్ల ఇట్లా అయింది అని చెప్పేసి. సో ఆల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దిస్ యాక్టెడ్ యాజ్ ఎ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్. కాకపోతే యాక్చువల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంది, వెట్టి చాకరీ అండ్ నో రెస్పెక్ట్, నో రైట్స్, ఇవన్నీ లైక్ యాక్చువల్ ఫ్యాక్టర్స్. దిస్ ఎ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్. చలో షురూ అయింది. పెసెంట్ రెబెలియన్ బిగిన్ విత్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ మర్డర్ ఆఫ్ దొడ్డి కొమరయ్య. నా ఇది ఇక్కడ మొదలైంది, మెల్లగా పాక్కుంటా నల్గొండ, వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, ఈ రెబెలియన్ మొత్తం ఇంకా పీక్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది అన్నమాట. ఇట్లా మెల్లిగా దిస్ వాజ్ గోన్ టు వెరీ గుడ్ పీక్స్. నా నిజాం ఏం చేస్తారు, మూసుకొని కూర్చోరు కదా. మరి లైక్ ఇంత పెద్ద రెబెలియన్ జరుగుతుంది, లైక్ నా రాజ్యమే కోల్పోయేటట్టున్నది, నేను మూసుకొని కూర్చొని నేను రాజనట్లయితే కాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను దీన్ని తొక్కేయాలి అంటే మరి నా దగ్గర ఆర్మీ ఎట్లున్నది, ఎవరున్నాడు ఎవరు లేడు, ఇప్పటికే ముస్లింనైనా నా బతికేంది అని అంటే దేర్ కమ్స్ సంథింగ్ కాల్డ్ రజాకార్స్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ కాసిం రిజ్వీ. రజాకార్స్ అనేటోళ్ళు వచ్చిండ్రు. రజాకార్స్ ఆర్ లైక్ ఆర్మీ, బట్ దిస్ ఆర్ నాట్ ద అఫీషియల్ ఆర్మీ, దే ఆర్ లైక్ హెల్పింగ్ ఆర్మీ ఆఫ్ నిజాం. నౌ దిస్ రజాకార్ స్కీమ్, వీళ్ళందరూ ఈ రెబెలియన్ని సప్రెస్ చేసిండ్రు, ఈ రెబెలియన్ని మొత్తం తొక్కేసిండ్రు. అండ్ ద వే దే సప్రెస్డ్ వాస్ టూ బ్రూటల్, చాలా బ్రూటల్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ గో అండ్ వాచ్ ద తెలంగాణ ఏన్షియంట్ లైక్ రిప్రజెంటేటింగ్ ఫిలిమ్స్, లైక్ అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది లైక్ అంటే బట్టలు లేకుండా బతుకమ్మ ఆడించడాలు. సో ఆల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ షిట్టియస్ట్ థింగ్స్. అవి మాట్లాడాలన్నా కానీ ఏంటి ఒక సాడ్నెస్ వచ్చేస్తుంది, ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది అన్నమాట వీళ్ళ సపరేషన్. ఇది ఇట్లా కంటిన్యూ టిల్ 1951. వీళ్ళ సపరేషన్ చేస్తూనే ఉన్నారు, వీళ్ళు కొట్లాడుతూనే ఉన్నారు. 1951కి అయింది, అప్పటి వరకు అయింది. దాని తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ స్టాప్డ్ రిగార్డింగ్ వేరియస్ పొలిటికల్ రీజన్స్. ఎందుకు అంటే అప్పటికి లైక్ ఇండియాలో పార్ట్ అయింది, ఆల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కేమ్ ఇన్ అండ్ పొలిటికల్ రీజన్స్ వల్ల అది అయిపోయింది. హూ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ దాట్ టుక్ ఫార్వర్డ్ దిస్ ప్రెసెంట్ స్ట్రగుల్ అని అంటే రావి నారాయణ రెడ్డి, ఏ రామచంద్రారెడ్డి, బద్దం ఎల్లారెడ్డి. ఇది ఒక్కటి చూసుకోండి, నాకు నేను చదివిన పీడిఎఫ్లో ఇది కొంచెం క్లియర్గా లేదు, ఇది ఎల్లారెడ్డియా కాదా అని చెప్పేసి. సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్. పి సుందరయ్య. సో హ్యావ్ దిస్ నేమ్స్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్, లైక్ ఒక 3-4 గుర్తున్నా సరిపోద్ది. నా రిజల్ట్, ఈ ప్రెసెంట్ స్ట్రగుల్ వల్ల రిజల్ట్ ఏమైంది అని అంటే సర్ప్లస్ ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఇండియాలో. Because of this present struggles, the surplus land which has been with landlords or zamindars, all such surplus land has been transferred to the peasants. Done. Next, peasant movement during 1970s and 1980s. 1970s and 1980s మధ్యలో ఏమేం జరిగినాయి అని అంటే రైతు సంఘం ఉన్నదా, ఆల్రెడీ మనం చూసినాం. ఇది ఆంధ్ర మహాసభ నుంచి రైతు సంఘం అయిందా. సో దిస్ థింగ్ కేమ్ ఇన్. సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్. రైతు సంఘం అయిందా. నా ఈ పెసెంట్ స్ట్రగుల్ 1970s అండ్ 1980sలో ఎవరు తీసుకున్నారు అని అంటే రైతు సంఘం హెడ్ చేసింది, లెడ్ బై రైతు సంఘం అండ్ వ్యవసాయ కూలీ సంఘం. ఇవి 2 పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్. అండ్ నాన్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం లెడ్ చేసినాయి అంటే భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ అనేది ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ఉంటుంది. అయితే దీన్ని తెలంగాణ యూనిట్ అనేది తెలంగాణ యూనిట్ లెడ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ పెసెంట్ మూమెంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ. నెక్స్ట్ స్వదేశీ, జాగరణ్, ముంచి ఎక్సెట్రా.
ఇటువంటి కాంప్లికేటెడ్ నేమ్స్ లైట్ తీసుకున్న పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ఇవి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. రైతు సంఘం, వ్యవసాయ కూలీ సంఘం, పొలిటికల్, భారతీయ కిసాన్ సంఘ్, ఇవైతే మూడైతే ఈజీ గుర్తుంటాయి కదా. సో ట్రై టు యాడ్ దిస్ థింగ్స్ లైక్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఫార్వర్డ్ ద మూమెంట్ ఇన్ 1970s and 1980s. డన్. నెక్స్ట్ ఏమైంది మరి 1970s 1980s మూవ్మెంట్ ముందుకు తీసుకుపోతారు. అసలు మ్యాటర్ ఏంది, ఏమైంది 1951 అయిపోయింది కదా మన కథ. అక్కడ ఏమైంది అని అంటే డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ సర్ప్లస్ ల్యాండ్. ఎందుకు ఇక్కడ కూడా అదే కదా రిజల్ట్ అని అంటే ఇక్కడ చక్కగా జరగలేదు సార్, అందుకోసమే డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ సర్ప్లస్ ల్యాండ్ అండ్ పేయింగ్ రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైజెస్ ఫర్ ద ప్రొడ్యూస్. వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ప్రొడ్యూస్ ఏదైతే ఉంటుందో రైతులకి సరైన మద్దతు ధరలు పలకట్లేదు మార్కెట్లో. సో దే నీడ్ రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైజెస్. దీనికోసం కూడా కొట్లాడారు. మరి ఈ కొట్లాటలో అంటే ఇది హోల్ ఇండియాలో జరిగింది అండ్ తెలంగాణలో కూడా జరిగింది కాబట్టి లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్. దీనివల్ల ఏమైంది అని అంటే ఎంఎస్పి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ మద్దతు ధర వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫార్మర్స్కి ఇబ్బంది అవుతుందా, ఫార్మ్ లోన్స్ ఇవ్వండి, వాళ్ళకి సబ్సిడీస్ ఇవ్వండి, ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. డన్. దీస్ ఆర్ ద రిజల్ట్స్ దట్ హ్యాస్ టేకెన్ బై the movement between 1970s and 1980s. Done. నెక్స్ట్ గ్లోబలైజేషన్, పెసెంట్ వన్. గ్లోబలైజేషన్ వల్ల పెసెంట్స్కి ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఎందుకు మూవ్మెంట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే 1990sలో ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ వచ్చినాయా, ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్. మన కరీంనగర్ అతనేగా పిఎం పేరు కింద మెన్షన్ చేయండి. నా 1990sలో ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ తెలంగాణ, దట్ ఈస్ యునైటెడ్ ఏపీ. అప్పుడు యునైటెడ్ ఏపీ కదా 1990sలో. నా ఏమేమైందనంటే కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంటూ అగ్రికల్చర్. గ్లోబలైజేషన్ రాగానే మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాం, ఎఫ్డిఐస్. ఎకానమీలో అవుతాం మనం ఇంకా దీన్ని డీటెయిల్గా. సో ఎఫ్డిఐస్ వచ్చినాయి, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాగానే మనం దీన్ని అగ్రికల్చర్కి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అన్నట్టు అప్పట్లో ఉండే 1990sలో. కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంటూ అగ్రికల్చర్, రిడక్షన్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్ తగ్గియాలి. ఎందుకు అంటే వీ హ్యావ్ టు మీట్ ద వరల్డ్ ఐఎంఎఫ్ టార్గెట్స్. నెక్స్ట్ ఆటోనమీ టు మార్కెట్ ఫోర్సెస్ని రెగ్యులేట్ చేయొద్దు. అని అంటే నువ్వు ఇంతకే అమ్మాలి ఆనియన్స్ అట్లా రెగ్యులేట్ చేయొద్దు. సో ఇవి మూడు పోయినాయి. ఆటోనమీ టు మార్కెట్ ప్రైసెస్ అంటే పడిపోవచ్చు పెరగచ్చు మార్కెట్లో ప్రైస్, దేనికైనా కానీ రెడీగా ఉండాలి. సో దీనివల్ల ఏమైంది అని అంటే ఫార్మర్ సూసైడ్స్ పెరిగినాయి. ఇవన్నీ మాకు అన్యాయం అవుతుంది, మేము చచ్చిపోతాం అని చెప్పేసి ఫార్మర్ సూసైడ్స్ పెరిగినాయి. అండ్ ఈవెన్ దిస్ ఫార్మర్ సూసైడ్స్ ఒకవేళ ఫార్మర్స్ మీద కనుక ఏదైనా క్వశ్చన్ ఈ ఇయర్ టీఎస్పీఎస్సీలో వచ్చింది అనుకోండి, ఈ ఫార్మర్ సూసైడ్ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈవెన్ బిఫోర్ ద ఎలక్షన్స్ ఆల్సో ఫార్మర్ సూసైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ మీద దే హ్యావ్ డిబేటెడ్ ఎ లాట్. సో దిస్ ఆల్సో దేర్. నౌ అగ్రేరియన్ డిస్ట్రెస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సోషల్ ఇష్యూస్. సో నౌ మీకు ఇప్పటివరకు అగ్రేరియన్ డిస్ట్రెస్ అంటే ఏందో తెలిసి ఉంటుందని అనుకుంటున్నా. దట్ ఈస్ ద సెన్స్. నౌ ఇంపాక్ట్ ఇది. ఇప్పుడు ఏంది, గ్లోబలైజేషన్లు ఇవన్నీ అవుతున్నాయి, ఇంపాక్ట్ ఇది పడ్డది. అగ్రేరియన్ డిస్టెన్స్ అంటే ఫార్మర్స్ అందరు బాధలు ఉన్నారు, సూసైడ్లు చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి, ఇంత సప్రెషన్ అవుతుంది మనకి, ఏం చేయాలి? చలో రివోల్ట్ మూమెంట్ షురూ చేసినాం మళ్ళీ. చలో ఎగనెస్ట్ పవర్ తారీఫ్ రివోల్ట్లో ఏమేమి మాట్లాడుకున్నాం అని అంటే పవర్ తారీఫ్స్ అని అంటే మనం కరెంటుకి కట్టే బిల్లులు ఉంటాయి కదా, అవి తగ్గియాలి అగ్రికల్చర్కి అని చెప్పేసి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నుంచి లొల్లి పెట్టడం స్టార్ట్ చేసినాం. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని అడ్డంగా పెట్టుకుని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాజ్ హోల్డింగ్ దిస్ మూమెంట్. నా ఇక్కడ ఏమైంది, ఈ పవర్ తారీఫ్స్ కోసం మనం కలిసి లొల్లి పెడుతున్నాం. బషీర్బాగ్లో జరుగుతుంది మీటింగ్, పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు, ఫటాఫటా కాల్చేసారు, నలుగురు మనోళ్ళు చనిపోయినారు రైతులు. సో ఇదేమవుతుంది, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంకా కొంచెం లొల్లి బాగా పెరుగుతుంది కదా. అంటే మీరు అడిగింది ఇవ్వకపోడు పక్కకు పెట్టు, మళ్ళీ వచ్చి కాల్సుడేందయ్యా ఇదేం లెక్క అని చెప్పి మళ్ళీ లొల్లి పెడతాం కదా. సో వెంటనే ఈ లొల్లి పెద్ద కావద్దని చెప్పి ఏం చేసినారంటే సారీ అది మళ్ళీ వస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏమైంది, 4 people డెడ్ ఆల్రెడీ హియర్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ అనేది నలుగురు చనిపోయినంటే ఇది నేషనల్ మీడియా కవర్ చేసింది, ఇంటర్నేషనల్ మీడియా కవర్ చేసింది. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ హెస్ బికమ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఎజెండా. డన్. ఇప్పుడు ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ అనేది అగ్రికల్చర్ని వదిలేసి ముందుకు పోలేదు. ఇండియా డెవలప్మెంట్ అనేది అగ్రికల్చర్ని పట్టుకొని ముందుకు పోవాలి, ఇదర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ ఎనీథింగ్. గవర్నమెంట్ ఏం పథకాలు తీసుకొచ్చింది మరి దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి? ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఎజెండా అయిందా? నవ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, లొల్లి పెద్దగా అవుతుంది, ఇది బాగా ఇష్యూ పెద్దగా అవుతుంది. సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు కమ్ విత్ సమ్ మోర్ ద అదర్ థింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ఇష్యూ. చలో ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్కీమ్స్ తెచ్చింది, రైతు మిత్ర గ్రూప్స్ తెచ్చింది, ఇందిరా క్రాంతి పదం. డన్. అండ్ ల్యాండ్ కమిటీ ఇన్ 2004 టు లుక్ ఆఫ్టర్ దిస్ ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. నెక్స్ట్ వేవర్ ఆఫ్ లోన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ లోన్ మాఫీ, ఇప్పుడు కూడా ప్రామిస్ ఉన్నది కదా. నెక్స్ట్ రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైజెస్ సిస్టమ్, యాక్టివ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ని బాగా చూసుకుంటాం. ఇవి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్స్కి ఏమేమి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, ఏపీఎంసీ,
స్కీమ్ ఉందా? సో ఇలాంటివి అన్నమాట. విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద మార్కెట్. సో దీస్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ ప్రామిసెస్. నా అగైన్ ఇంకా కూడా ఉన్నాయి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీస్, బికాస్ దే ఆర్ ద మోస్ట్ డౌన్ రోడెన్ పీపుల్. బడుగు బలహీన అట్టడుగు వారిలో లైక్ వీళ్ళకే ఎక్కువ అన్యాయం జరిగింది పురాతన కాలం నుంచి. సో ఆబ్వియస్లీ దే నీడ్ ల్యాండ్ అండ్ దే ఆర్ మోర్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ల్యాండ్. నెక్స్ట్ రిస్టరేషన్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ల్యాండ్స్ ఫ్రమ్ నాన్ ట్రైబల్స్. ఏవైతే ట్రైబల్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో అక్కడ నాన్ ట్రైబల్స్ వెళ్ళి గుంజుకొని ఉన్నారో ఆల్ దాట్ ల్యాండ్స్ ఆర్ రీడిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బ్యాక్ టు ద ట్రైబ్స్. సో దిస్ ఇస్ చలో నెక్స్ట్ ఇదేమైంది, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మూమెంట్స్ అయిపోయినాయి ఇక్కడికి. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద ట్రైబల్ మూమెంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ. ట్రైబల్ మూమెంట్స్కి ఏమేమైంది, దానికన్నా ముందు తెలంగాణలో ఏమేమి ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి అసలు ఏంది కదా చూద్దాం. స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ట్రైబ్స్ ఇన్ తెలంగాణ. లెట్స్ టేక్ దిస్ 4 districts as the major heads of tribes in తెలంగాణ. One is Adilabad. ఎందుకు ఆదిలాబాద్? We have Chhattisgarh, we have Orissa close to it. నెక్స్ట్ ఖమ్మం, వరంగల్, మహబూబ్ నగర్. ఆదిలాబాద్లో ఎవరు ఎక్కువ ఉంటారు అంటే గోండ్. ఆ రామ్జీ గోండ్ అని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్పినా కదా, హీ బిలాంగ్స్ టు ఆదిలాబాద్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ కోలం, పర్దాని, తొట్టి, లంబాడి. సో ఆల్ దీస్ పీపుల్ కమ్ అండర్ ఆదిలాబాద్ అండ్ ఆదిలాబాద్ హ్యాస్ 16.69% of గోండ్ పాపులేషన్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఖమ్మం. ఖమ్మం హ్యాస్ ద హయ్యెస్ట్ ట్రైబల్ పాపులేషన్. ఓకే, ఇన్ సింపుల్ తెలంగాణలో ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్లో హయ్యెస్ట్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉంది. ఎవరెవరు ఉన్నారు అని అంటే కోయా. నౌ దిస్ కోయా ట్రైబ్స్ హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ రోల్ టు ప్లే ఇన్ ద ఆర్మడ్ రెబెలియన్స్ ఇన్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్. ఎవరు చూసిండ్రుగా RRR ఫిలిం, అల్లూరి సీతారామరాజు, రంపా రెబెలియన్, హీ బిలాంగ్స్ టు దిస్ కోయా ట్రైబ్. నెక్స్ట్ కొండారెడ్డి ట్రైబ్స్, నాయక్పూర్ ట్రైబ్స్, ఎరుకుల, లంబాడా, ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ఖమ్మం. నెక్స్ట్ వరంగల్ చూద్దాం, సేమ్ కోయా, లంబాడా, ఎరుకుల ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు. డన్. నెక్స్ట్ మహబూబ్ నగర్ చూద్దాం. హియర్ వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రా థింగ్ దట్ వీ కమ్ టు సీ ఇస్ లైక్ చెంచూస్, ఎరుకుల, లంబాడా సేమ్. లంబాడాస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాస్ బంజారాస్. డన్. నెక్స్ట్ చలో ఈ గోండ్ ట్రైబల్ రెబెలియన్స్ కదా. ఫస్ట్ లెట్స్ రీడ్ అబౌట్ రామ్జీ గోండ్స్ రివోల్ట్. రామ్జీ గోండ్స్ రివోల్ట్ ఏంది అని అంటే సింపుల్గా చెప్తే చూడండి బాస్. ఇటు మరాఠాస్ ఉన్నారు, ఇటు నిజాం ఉన్నది. నిజాం ఈజ్ అండర్ సబ్సిడరీ అలయన్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్, అంటే ఇన్ సింపుల్ బ్రిటిష్ కంట్రోల్ ఉన్నది. రామ్జీ గోండ్ ఆదిలాబాద్లో ఉన్నాడు ఇక్కడ, విచ్ ఈస్ ఎ బార్డర్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, విచ్ ఈస్ ఎ బార్డర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్. సో వీ హ్యావ్ దిస్ రామ్జీ గోండ్ హియర్. ఇప్పుడు ఏమైంది అని అంటే ఇతను ఇక్కడ ఆటోనమస్ రూలర్. హీఈస్ నాట్ ఎ రూలర్ అండర్ ద నిజాం కాదు, హీస్ అన్ ఆటోనమస్ రూలర్ ఎగ్జిస్టింగ్ హియర్. బట్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ స్ట్రాటజిక్ పాయింట్ ఫర్ నిజాం ఆబ్వియస్గా, ఎందుకంటే మరాఠాస్ అటాక్ ఇక్కడ నుంచి ఉన్నది అండ్ కింద నుంచి లైక్ ఇక్కడ మైసూర్ టిప్పు సుల్తాన్ ఉన్నది. సో ఆల్ దిస్ బికమ్స్ అ వెరీ స్ట్రాటజిక్ పాయింట్ ఫర్ నిజాం. సో ఇప్పుడు నిజాం హ్యాస్ టు ఎక్స్క్లూడ్ హిమ్. అండ్ దీనికి ఏమైంది అని అంటే బేరార్ అనే ఒక పార్టీ ఏదైతే ఉన్నదో దాట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ టు నిజాం బై బ్రిటిష్ ఇన్ 1953 ట్రీటీ. ఇప్పుడు ఈ బేరార్ అనేది నిజాంకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది. సో దీనివల్ల ఏంటి బ్రిటిష్ కమింగ్ గోయింగ్ అండ్ వీళ్ళ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఇక్కడ నడవడం వల్ల మన రామ్జీ గోండ్ యొక్క అథారిటీ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. సో దిస్ కెనాట్ బి టేకెన్ లైక్ స్లోగా ఇతన్ని క్లోజ్ చేసేసి ఈ ల్యాండ్ మొత్తం ఆక్యుపై చేసేస్తే వాళ్ళకి స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెంట్ అయింది. సో దాట్ వాస్ ద యాక్చువల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. అక్కడ పడ్డది అన్నమాట లొల్లి, అసలు లొల్లి. నౌ మర్సకోల రామ్జీ గోండ్. డన్. ఎం అవసరం లేదు, రామ్జీ గోండ్ గుర్తుంచుకున్నా సరిపోతుంది. బట్ జస్ట్ ఫర్ రెఫరెన్స్ ఐమ్ సేయింగ్ మర్సకోల రామ్జీ గోండ్ ఈస్ అన్ ఆటోనమస్ రూలర్. హీ వాస్ ఫైటింగ్ అగైన్స్ట్ బ్రిటిష్ అండ్ నిజాం బికాస్ దే ప్లాన్డ్ టు అనెక్స్ ద రామ్జీ గోండ్స్ ఏరియా విచ్ ఈస్ అ స్ట్రాటజిక్ పాయింట్. డన్. నా ఇది ఆల్రెడీ చెప్పిన వేరే ట్రాన్స్ఫార్మ్ వల్ల ఇంకా ఇది స్ట్రాటజిక్ పాయింట్ ఎక్కువ స్ట్రాటజిక్ అయింది. అండ్ బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ ఈ బేరార్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు దే ఆర్ కమిటింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. రామ్జీ గోండ్ కెనాట్ సీ దిస్. డన్. రామ్జీ గోండ్ రెసిస్టెడ్. ఏమైంది అని అంటే లైక్ రామ్జీ గోండ్ రెసిస్టెడ్ విత్ ట్రెడిషనల్ ఆర్మ్స్. British came with modern arms, so obviously but he has given a good fight, and there was a treachery incident that one of the person helped the British and Ramji Gondo was killed. So this is the thing happened, and this thing we will read it in very much detail in Telangana Movement paper. There it becomes too important and ఇంకా డెప్త్కి వెళ్తాం. ఇప్పుడు జస్ట్ సోషల్ కాసెస్ చూస్తున్నాం కాబట్టి జస్ట్ యాజ్ అ మూమెంట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. సో బ్రిటిష్ సక్సెస్ఫుల్లీ సప్రెస్డ్ రామ్జీ గోండ్ అండ్ కిల్డ్ హిమ్. నెక్స్ట్ కొమరం భీమ్. ఇది ఎప్పుడైంది మనకి 1857, 1857 అంటే ఎప్పుడు ఫస్ట్ స్ట్రగుల్ ఫర్ నేషనల్ ఇండిపెండెన్స్ అంటాం కదా. సో ఆ స్ట్రగుల్ అప్పుడు 1858 ఆ కాలంలో జరిగింది ఇది. నా బ్రిటిష్ సక్సెస్ఫుల్లీ సప్రెస్ అయిపోయింది. కొమరం భీమ్ రివాల్ట్ చూద్దాం. ఇది 1940s, 1950s అంటే క్లోజ్ టు ఇండిపెండెన్స్ టైంలో. కొమరం భీమ్ ఉన్నాడు, నిజాం ఉన్నది. నిజాం యొక్క ఏంది చెంచాలు, ఇన్ సింపుల్ ముత్తదార్స్ ఆర్ జాగీర్దార్స్. సో డోంట్ టేక్ ఒఫెన్సివ్ ఆఫ్ మై లాంగ్వేజ్, నేను బూతులు వాడట్లేదు. సో జస్ట్ ఫనీగా చూడండి దాన్ని.
సో వీళ్ళ యొక్క ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ టార్చరింగ్ ద ట్రైబ్స్ ఆఫ్ నౌ ద ప్రజెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది అనుకోండి, లైక్ ఆ ఏరియాలో దే ఆర్ టార్చరింగ్ ద ట్రైబ్స్. దే ఆర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ కానీ, వాళ్ళు ఫారెస్ట్లోకి వెళ్తే ఫారెస్ట్ లాస్ ఉన్నాయి మీరు రావద్దని కానీ ప్రతి దానికి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతుండ్రు. సో కొమరంభీం అసర్టెడ్ ఏ స్లోగన్, ఈ నీళ్ళు జల్ జంగన్ జమీన్ ఇవి మూడు మావే. దీంట్లో లైక్ నువ్వు వచ్చి ఈరోజు ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ అని చెప్పి బ్రిటిష్ ఒకటి పెట్టింది, లైక్ నిజాం ఒకటి తీసుకొచ్చింది, ఫారెస్ట్లకి మీరు పోవద్దు ఇవన్నీ చెప్తే వినడానికి మేము పుట్టినప్పటి నుంచి మా తరతరాల నుంచి ఈ అడవే మాకు లైక్ జీవనాధారం, మీరెవరు మమ్మల్ని చాపేందుకు అని చెప్పేసి జల్ జంగల్ జమీన్ స్లోగన్ ఇచ్చేసిండు. కథం యుద్ధం స్టార్ట్ అన్నాడు. నా ఎందుకు చెప్పిన కదా, ల్యాండ్ ఎలియేషన్ అండ్ హై ట్యాక్సెస్, వెట్టి చాకరీ, సోషో కల్చరల్ సప్రెషన్ అయింది అండ్ ఎకనామిక్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అయింది. అట్రాసిటీస్, ఇది మెయిన్గా అట్రాసిటీస్ ఉమెన్ మీద ఎక్కువ అట్రాసిటీస్ జరిగినాయి. కొమరంభీం ఏం చేసిండు, బోస్, ఆరోస్, స్వార్డ్స్, స్పియర్స్ వేసుకున్నాడు. సేమ్ ట్రాచరీ ఇన్సిడెంట్ అయింది ఇక్కడ కూడా. కొమరంభీం ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పేసి ఒకడు ఆ ఎస్టిక్స్ ఆ ట్రైబ్స్కి సంబంధించిన ఒకడే పోయి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి నిజాం వాళ్ళకి చెప్పేసిండు, కథ వాళ్ళు వచ్చిండ్రు, వేసేసిండ్రు, క్లోజ్. సో దిస్ ఇస్ దర్. అండ్ ఈవెన్ నౌ యూ క్యాన్ ఫైండ్ ద కొమరంభీం వార్ మ్యూజియం ఇన్ కేబీ ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. జోడేఘట్లో ఉంటుంది, బికాస్ దట్స్ హిస్ బర్త్ ప్లేస్ ఐ గెస్. అక్కడ తన సమాధి కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హేమండాఫ్, he becomes an important while reading about the scheduled tribes in Telangana. His names become important. Before going into this story, I will let you know. హేమండాఫ్ అనే అతను ఒక యూరోపియన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. ఇతన్ని నిజాం పిలిపించిండు. ఎందుకు అని అంటే షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ గురించి చదవండి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనకి చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అవుతున్నాయి, వాళ్ళ బెటర్మెంట్ కోసం మనం ఏం చేయగలుగుతాం, వాళ్ళకి మనకి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎలా తగ్గించుకోగలుగుతాం, సో ఇది తెలుసుకోవడానికి చదువుకోండి, వాళ్ళని చదివి నాకు అప్డేట్ చేయండి అని చెప్పేసి ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ని తెప్పించిండు. హేమండాఫ్ వచ్చిండా, ఇతను మన తెలంగాణ ఒకటే కాదు నార్త్ ఈస్ట్ ట్రైబ్స్ని కూడా స్టడీ చేసిండు. అందరినీ స్టడీ చేసిన తర్వాత ఇతనికి మన ఈ ఆదిలాబాద్లో ఉండే గోండ్ ట్రైబ్స్ అనే వాళ్ళతో ఇతనికి చాలా మంచిగా అనిపించింది. లైక్ దేర్ పద్ధతులు కానీ వాళ్ళ థింగ్స్ కానీ అన్నీ బాగా అనిపించినాయి. అండ్ ఇతను రిటర్న్ చనిపోయిన తర్వాత లైక్ కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది, చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ఇతను మన్మడు గ్రాండ్ సన్ ఇతను డైరీ చదివిండు. డైరీలో ఏం రాసిన్నదంటే, నేను చనిపోయిన తర్వాత నన్ను పట్టుకపోయి ఎక్కడ లైక్ ఈ గోన్స్ ఎక్కడ ఉన్నారో ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో వీళ్ళ దగ్గరనే నన్ను పూడ్చిపెట్టండి అని చెప్పేసి ఉన్నది. సో ఏం చేసిండంటే తను చనిపోయిండా, నౌ దిస్ గ్రాండ్ సన్ హ్యాస్ డగ్ హిస్ సిమెట్రీ అండ్ టుక్ అవుట్ హిస్ ఆ బోన్స్ రిమైనింగ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అస్థికల్ని పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ పూడ్చిపెట్టిండు. సో దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ దట్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్, దట్స్ నాట్ ఇన్ బుక్స్. చలో నౌ లెట్స్ లుక్. వియన్నా ఆస్ట్రియాకి సంబంధించినోడు, ఇన్వైటెడ్ బై నిజాం టు స్టడీ ద ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ట్రైబ్స్, అడ్వైజర్ టు నిజాం అండ్ ట్రైబల్ మ్యాటర్స్, ప్రొఫెసర్ at London School of Oriental and African Studies. Now prepared blueprint for integrated tribal development కి blueprint ప్రిపేర్ చేసింది ఎవరు అంటే హేమండాఫ్. డన్. నెక్స్ట్ దస్తర్ ఉల్ అమాల్ అనే యాక్ట్ అనేది ఈయన సజెషన్స్ మీదకి వెళ్ళి పట్టుకొచ్చిండ్రు, బికాస్ లైక్ దట్ ఈస్ అగెన్స్ట్ ద ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆదివాసీ కమ్యూనిటీ కోర్ట్ ల్యాండ్ రైట్స్ ఇచ్చిండ్రు అనమాట ట్రైబ్స్కి. డన్. Land Transfer Regulation Act 1954 is also out of the Hemmendorf applications. So Land Transfer Regulation Act అనేది this will deals with ST lands కానీ ఇవన్నిటి కోసం డీల్ చేస్తుంది. చలో నెక్స్ట్ గోదావరి వ్యాలీ ట్రైబల్ స్ట్రగుల్. ఇదైందా నా గోదావరి వ్యాలీ ట్రైబల్ స్ట్రగుల్ ఏందో యుద్ధం. ఇంద్రవెల్లి గోండ్ రివోల్ట్, ఇంకొక గోండ్ రివోల్ట్ అయింది. ఎక్కడ ఇంద్రవెల్లి ఎక్కడ ఉన్నదంటే గోదావరి వ్యాలీలో ఉంది. లెడ్ టు ద రాడికల్ లెఫ్ట్ పార్టీస్ దట్ ఈస్ CPM has to taken up this struggle. రీజన్స్ ఎందుకంటే సేమ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ బై ల్యాండ్ లార్డ్స్ అండ్ మనీ లెండర్స్. ఇక్కడ ఏమైందంటే రైతు కూలీ సంఘం హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఎ మీటింగ్ ఇన్ ఇంద్రవెల్లి అగెన్స్ట్ ద ల్యాండ్ లార్డ్ అండ్ మనీ లెండర్స్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అండ్ ట్రైబ్స్ పార్టిసిపేటెడ్. సేమ్ ఫైరింగ్ జరిగింది, 13 మంది చనిపోయినరు బై పోలీస్ ఫైరింగ్. దిస్ ఇస్ ఇంద్రవెల్లి వ్యాలీ ట్రైబల్ స్ట్రగుల్ 1970s 1980s జరిగింది ఇది. దెన్ నెక్స్ట్ కాంటెంపరీ మూమెంట్ ఆఫ్ ట్రైబ్స్. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఏం మూమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ట్రైబ్స్ అని అంటే, ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అని అంటే, ఒకటి మైనింగ్ అయిందా, మైనింగ్ చేయడం వల్ల ఏమంటున్నాం అంటే మేము ఇక్కడ మైనింగ్ చేస్తాం తవ్వుకుంటాం మీరు ఇడికెళ్ళి వెళ్ళిపోండి అంటున్నాం. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు బాస్, లైక్ వాళ్ళ తరతరాల నుంచి, ఒక తరం కాదు 2 తరాలు కాదు, కొన్ని వందల ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళందరూ అక్కడనే పట్టుకొని ఉన్నారు. ఈ ఫారెస్ట్ మాది, ఇక్కడనే లైక్ ఆ ఫారెస్ట్లో దొరికే తేనె తీసుకుంటా, ఆ ఫారెస్ట్లో దొరికేటి తినుకుంటా ఉన్నారు. ఇప్పుడు వచ్చేసి వెళ్ళిపోండి అంటే ఎక్కడికి వెళ్తారు వాళ్ళు, ఇండస్ట్రీస్ పెడుతున్నాం వెళ్ళిపోండి. నెక్స్ట్ డిస్రప్షన్ ఆఫ్ సోషో కల్చరల్.
వాళ్ళని లైక్ ఐ మీన్ ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ వల్ల ఏమవుతుంది బాస్, లైక్ వాళ్ళు వెళ్తారా, వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ అనేది అక్కడికి ఆగిపోద్ది. అందరు ఒకటే ప్లేస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక లైఫ్ స్టార్ట్ చేయరు కదా. కొంతమంది లైక్ హైదరాబాద్ వచ్చేసిండ్రు, కొంతమంది బెంగళూరు పోయినరు, కొంతమంది అటు పోయినరు. సో వీళ్ళ కల్చర్ అనేది మైనారిటీలకు పడిపోతే వీళ్ళ కల్చర్ అనేది పోద్ది. దే విల్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ పోవర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నెట్టేస్తున్నాం. వాళ్ళ సోర్స్ వాళ్ళకి తెలిసింది ఎట్లా ఏమేమి తెలుసు వాళ్ళకి, అడవిలో నుంచి ఎట్లా ఫుడ్ సంపాదించుకోవాలి మాత్రమే తెలుసు. నవ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ దమ్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ లివ్ ఎ హ్యాపీ లైఫ్. హ్యాపీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎవడు ఉద్యోగం ఇస్తాడు, ఏ స్కిల్స్ లేదు వాళ్ళకి. అండ్ డ్రెడ్ఫుల్ డిసీజెస్. నెక్స్ట్ rift between extremists and police resulting in of tribals. Now the Adivasi Hakkula Porata Samiti, what came to fight for the tribes అంటే ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్, హ్యూమన్ రైట్స్ ఫోరం, ఆదివాసీ కోయ సంఘం, ఇవన్నీ వచ్చినాయి ట్రైబల్స్ కోసం ఫైట్ చేయడానికి. మూమెంట్స్ ఏమేమి మూమెంట్స్ వచ్చినాయంటే తుడుం దెబ్బ మూమెంట్, ఓకే, ఇన్ 1990s. ఇప్పటికీ ఉంది తుడుం దెబ్బ అనే ఆర్గనైజేషన్ in 1990s. Next, agitating for categorization of tribals according to the socio-economic status of the purpose of reservation within scheduled caste. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మూమెంట్ ఏముంది అంటే తుడుం దెబ్బ మూమెంట్ ఒకటి ఉంది. సెకండ్ ఏంటి అని అంటే ఎస్టీస్లో కూడా లైక్ ఎక్కువ డౌన్ రోడ్ ఉన్న ఎస్టీస్లో కూడా కేటగరైజ్ చేసి డౌన్ రోడ్ ఉన్న ఎస్టీస్కి అప్లిఫ్ట్మెంట్ కోసం ఎట్లా పోరాటం చేయాలని ఉన్నది. ఇప్పటికీ దీని మీద లైక్ స్ట్రగుల్ జరిగింది మనకి. We have seen in northern districts of Telangana, we have seen a struggle between Banjaras, that is Lambadis, versus Gonds. Because like Gonds and Koyas, these people are feeling that they are most downtrodden people and they are not into any government jobs or any kind of services. Their statistics are low compared to the Lambadis or Banjaras. Their statistics are more in government jobs. So these are the advanced communities of STs, where these are the backward communities of STs. So they need a separatization and they need more focus on them to bring them upwards. So this was a war that has actually taken place before the 2014 elections, I guess. నెక్స్ట్ చెల్లప్ప కమిషన్, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎస్టీస్ గురించి తెలంగాణలో ఏది రాసినామో కానీ చెల్లప్ప కమిషన్ మెన్షన్ అయితే ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ఎంక్వైరింగ్ టు ద స్టేటస్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ సో దాట్ దే ఇంక్లూడ్ ద ఫ్యూ అదర్ కమ్యూనిటీస్ ఇంటూ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్లో ఏ కమ్యూనిటీస్ ఉండాలి, తీసేయాలి అనే దాని మీద చెల్లప్ప కమిషన్ 2015లో స్టార్ట్ అయింది. అండ్ దిస్ హెస్ కంటిన్యూడ్ టిల్ 2019 ఎక్సెట్రా. ఎక్స్టెండ్ కూడా చేసి ఉంటుంది 2-3 సార్లు. నెక్స్ట్ women movements in Telangana. See, I'm rushing a little, but still I hope you are understanding the things. Just I need to finish this within 1 hour so that you feel like 1 hour అయిపోయిందంటే మీకు కూడా ఒకసారి అది వేసి వెళ్ళి మళ్ళీ దీన్ని రివైజ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. ఉమెన్ ఇన్ తెలంగాణ పెసెంట్ ఆర్మడ్ స్ట్రగుల్. నా పెసెంట్ ఆర్మడ్ స్ట్రగుల్ ఉన్నదా, దిస్ కమ్స్ అండర్ పెసెంట్ మూమెంట్. మరి దీంట్లో ఉమెన్ ఆర్, సో వీ హ్యావ్ యాడెడ్ దిస్ అండర్ ఉమెన్ మూమెంట్ ఆల్సో. హై పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఈ సీన్ ఇన్ తెలంగాణ పెసెంట్ ఆర్మడ్ స్ట్రగుల్. దేంట్లో అంటే నాన్ కాంబాటింగ్ పోస్ట్, అంటే వీళ్ళు గన్లు పట్టుకొని కాల్సే దాంట్లో లేకుంటే పెసెంట్ స్ట్రగుల్లో దే ఆర్ ఇన్ ద పోస్ట్స్ ఆఫ్ టేకింగ్ అవుట్ ప్రొసెషన్స్, అరేంజింగ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ లీడర్స్ అండ్ క్యాడర్, నర్సింగ్ కేర్, అంటే ఎవరికైనా ఇంజరీస్ అయినా వాళ్ళకి లైక్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయడాలు, ఫుడ్ యాక్సెసిబిలిటీ, వాళ్ళకి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయడాలు, పోరాడే వాళ్ళకి దాట్ కేర్. నెక్స్ట్ 2 ఇన్సిడెంట్ ట్రిగర్డ్ ద ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద రివోల్ట్. ఏమేమి ట్రిగర్ చేసినాయి అంటే ఫస్ట్ థింగ్, ఈ విష్ణువు రామచంద్రారెడ్డి ఆఫ్ వరంగల్ ఎవరైతే జాగీర్దార్ ఉన్నాడో ఇతను ఏం చేసిండు, చాకలైలమ్మ మీదకి గుండాలని పంపించిండు. సో వాట్ హ్యాపెన్, దిస్ ట్రిగర్డ్ ఉమెన్ టు స్టార్ట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద పెసెంట్ స్ట్రగుల్. నెక్స్ట్ కమలమ్మ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ని లైక్ షీ వాజ్ నాట్ ఫ్రమ్ ఎనీ డౌన్ రోడ్ అండ్ క్లాసెస్, షీ వాజ్ ఫ్రమ్ అన్ హైలీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ హై క్లాస్ ఫ్యామిలీస్, బట్ షీ వాజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ స్లేవ్. She had land also, but she was treated as a slave. Now like both sections of people who are downtrodden are also getting the same treatment, and who are of higher class are also getting the same treatment. So they understood this is not about the downtrodden or high class, this is about the gender, male versus female kind of thing. So they have started like ఇప్పుడు మొదలైంది కథ లోన్లీ. అదర్ రీజన్, సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ బై రజాకార్స్ అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్. ఆబ్వియస్లీ నేను ఇంతకుముందు అయిపోయినా ఫిజికల్ టార్చర్ బై ద హోల్ ఫ్యామిలీ. ఫిజికల్ టార్చర్ ఆఫ్ హోల్ ఫ్యామిలీ అంటే ఎట్లా అంటే ఇంట్లో కొడుకున్నాడు, పెసెంట్ ఆర్మడ్ స్ట్రగుల్లో ఉన్నాడు, ఇంట్లో లైక్ భర్త ఉన్నాడు స్ట్రగుల్లో ఉన్నాడు, మామ ఉన్నాడు, భర్త వాళ్ళ హస్బెండ్ స్ట్రగుల్లో ఉన్నాడు, వీళ్ళందరికీ టార్చర్ పెడుతుంటారు రజాకార్లు. ఇవన్నీ చూసినా లైక్ ఈ వైఫ్కి ఆరల్స్ లైక్ ఈ మదర్కి కోపం వచ్చి కథం, వీ విల్ ఆల్సో స్ట్రగుల్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్. మల్లు స్వరాజ్ ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ వచ్చేసి స్వరాజ్యం, ప్రియంవద, అర్థల కమలాదేవి, చాకలి ఐలమ్మ, కమలమ్మ, ప్రమీల, తాపి రాజమ్మ, కౌసర్ బి మొయినుద్దీన్, వీరమ్మ. See, if I have any pronunciation mistakes, I'm sorry for that. వేసుకోకన్నాను. బట్ లైక్ try to remember at least few names like స్వరాజ్యం, ప్రియంవద, కమలమ్మ, చాకలైలమ్మ అయితే గుర్తుంటుంది, ప్రమీల, వీరమ్మ, అండ్ ఒక ఇస్లామిక్ నేమ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి,
Kausar B. Moinuddin. Chalo. Some women also took active part in guerrilla warfare. ఇక్కడ మనం చెప్పినాం కదా, దే టుక్ పార్ట్ ఇన్ వాట్ నాన్ కాంబాటింగ్ ఫోర్స్ అట్లేం లేదు. దే హ్యావ్ టేకెన్ పార్ట్ ఈవెన్ ఇన్ సమ్ గొరిల్లా వార్ఫేర్ యాక్టివిటీస్. నో స్త్రీ శక్తి సంఘటన ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనేది 1989లో ఒక స్టడీ చేసింది. నా దిస్ స్టడీ వీఆర్ మేకింగ్ హిస్టరీ ఉమెన్ ఇన్ తెలంగాణ అప్రైజింగ్ అనే స్టడీ, దీని టైటిల్. ఇది చెప్పిన ప్రకారం ఏంటంటే ఉమెన్స్ పొలిటికల్ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ తెలంగాణ పెసెంట్ మూమెంట్ మీద ది స్టడీ హ్యాస్ బిన్ డన్. ఇన్ సింపుల్, ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ తెలంగాణ పెసెంట్ మూమెంట్లో ఉంది అని అంటే ఉమెన్ ఆర్ పొలిటికల్లీ కాన్షియస్ అబౌట్ ద థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అట్ దాట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పేసి ఇది ఆర్గనైజేషన్, ఇది రిపోర్ట్ నేమ్ అండ్ ఇది వాళ్ళు చేసిన స్టడీ. డన్. In the princely state of Hyderabad, the fighting against the Nizam's rule and zamindars and zagirdars overshadowed the other issues of women and their problems. Peasant army struggle నడుస్తుంది, రజాకార్స్తో ఫైటింగ్ అవుతుంది, ఇవన్నీ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎవడు లైక్ ఇంకా ఉమెన్ ఇష్యూస్ మీద ఫోకస్ చేసేంత లేదన్నమాట. టైం అందరు ఇటే పోయినరు. అది నా ఉమెన్స్ ఇన్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ పీరియడ్ ఇన్ ఇండియా, ఇది కొంచెం స్కాటర్డ్గా ఉంటుంది. ది రీజన్ ఈస్ లైక్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్లో తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ అని ఏమి ఉండదు కదా, వీ విల్ హ్యావ్ లైక్ థింగ్స్ విచ్ ఈస్ కంబైన్డ్ విత్ తెలంగాణ అండ్ సమ్ టైమ్స్ స్పెసిఫిక్. నా దీంట్లో లీడర్స్ ఎవరు ఉన్నారంటే సంగం లక్ష్మీబాయి, పద్మజా నాయుడు, సేమ్ స్వరాజ్యం పైన కూడా ఉన్నారు కదా ఈమె. నా నెక్స్ట్ దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్. ఆల్ దీస్ పీపుల్ పార్టిసిపేటెడ్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఉమెన్ మూమెంట్. ప్రోగ్రెసివ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఉమెన్ వాస్ ఫార్మ్డ్, POW. దిస్ వాస్ ఫార్మ్డ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ మిడిల్ క్లాస్ ఉమెన్ ఇష్యూస్ లైక్ in socialist feminist perspective. A movement led by Geeta Ramaswamy met with resistance. Geeta Ramaswamy అనే ఆవిడ లెడ్ చేసిన మూమెంట్ ని రెసిస్ట్ చేసిండ్రు. ద పీపుల్ లైక్ నాట్ ద పీపుల్ లైక్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రెసిస్టెడ్ ద మూమెంట్ లెడ్ బై గీతా రామస్వామి ఇన్ అండ్ అరౌండ్ రంగారెడ్డి districts from landlords. This landlords has resisted a movement led by Geeta Ramaswamy for women in the areas of Rangareddy district. So you have to remember the name Geeta Ramaswamy, that is enough. Like all these things will come and go. ఇలా చాలా ఉంటాయి బాస్, అందుకోసమే లైక్ ఒకటి మెన్షన్ చేసా, బట్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ గీతా రామస్వామి ఏజెంట్. నెక్స్ట్ డిమాండ్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ తెలంగాణ ఇన్ జనరల్. మరి ఏమేమి డిమాండ్స్ ఉన్నాయి పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా మూమెంట్స్ జరిగినాయి కదా, మూమెంట్స్ యొక్క డిమాండ్స్ ఏంటి అని అంటే వీ నీడ్ లెజిస్లేటివ్ రిజర్వేషన్స్ లైక్ MLA సీట్లకి మాకు రిజర్వేషన్స్ కావాలి, ఎంప్లాయ్మెంట్లో రిజర్వేషన్స్ కావాలి, ఎడ్యుకేషన్లో రిజర్వేషన్స్ కావాలి అని చెప్పి అడిగినారు. ఉమెన్ ఇన్ సపరేట్ తెలంగాణ మూమెంట్ 2014లో మనకి ఆయన అప్పుడు దానికి ముందైన మూమెంట్లో ఉమెన్ ఎవరెవరు ఉన్నారు అంటే జే ఈశ్వరి భాయ్, షీ హాస్ బీన్ వెరీ వోకల్ ఇన్ ద లెజిస్లేటివ్ ఫర్ ద తెలంగాణ మూమెంట్. నెక్స్ట్ TN సదాలక్ష్మి. నెక్స్ట్ ఉమెన్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ అనేది ఫామ్ అయింది. మనకి JAC ఉన్నది కదా, తెలంగాణ JAC, TJAC బై ప్రొఫెసర్ కోదండరాం వాజ్ ద చైర్మన్ ఐ గెస్. నా ఉమెన్ JACకి చైర్మన్ ఎవరంటే రామా మెల్కోటే. నా తెలంగాణ ప్రజాసభ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ బెల్లి లలిత, విమలక్క, దేవకి దేవి, రత్నం, సంధ్య ఫ్రమ్ మా భూమి, తులా ఉమా, తెలంగాణ జాగృతిపై కల్వకుంట్ల కవిత. ఆబ్వియస్లీ మన అయింది కదా ఈడీది ఎక్సెట్రా స్కామ్, సో ఆవిడే అన్నమాట తెలంగాణ జాగృతి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్స్ అండ్ దేర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ దేర్ మూమెంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ మూమెంట్. నెక్స్ట్ లెట్స్ లుక్ అట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ మూమెంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ. సో తెలంగాణలో మొత్తం 50% మంది బీసీలు ఉన్నారు. Now BCలలో we can see subcategorization into ABCDE in తెలంగాణ. సో దీనిలో ఇంకా డెప్త్గా ఏమేమి ఉంటాయి అనేది నాట్ దాట్ ఇంపార్టెంట్. నా 1994లో రిజర్వేషన్ ఇన్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్లో లెజిస్లేషన్స్ ఇచ్చారు అంటే పంచాయతీలో 1994లో. నా 2008లో స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ హాస్ పాస్డ్ ఏ బిల్ విత్ 33% రిజర్వేషన్స్ ఫర్ BCs ఇన్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. డన్. నెక్స్ట్ మనోహర్ ప్రసాద్ కమిషన్ టు ఐడెంటిఫై వేరియస్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి తెలంగాణలో మనోహర్ ప్రసాద్ కమిషన్ అండ్ మురళీధర్ రావు కమిషన్ టు అప్లిఫ్ట్ సోషియో ఎకనామిక్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ BCs. సో ఈ రెండు కమిషన్స్ని వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ అబౌట్ ఎనీ ఆన్సర్ రిగార్డింగ్ ద BCs or even the essay, you can mention this as these two commissions were dealing with backward classes. One is for the identification and one is for the suggestions regarding the upliftment of BCs in Telangana. Now important leaders Konda Lakshman Babuji, Arigala Rajaram, Sushila, Bala Gaud, Ikvi Gaud, Adi Gond, okay, Mallikarjun, Madan Mohan. So all these things are like they are important leaders. Now inka like national level lo chuskunte Mandal Commission,
మండల్ కమిషన్ అజిటేషన్ అనేది మండల్ కమిషన్ వచ్చిందా? మండల్ కమిషన్ ఏం చెప్పింది? 27% రిజర్వేషన్స్ మనం ఏం లేదు అంటే 50% మంది ఉంటే 27% మందికి రిజర్వేషన్ లేనిది సార్. యాక్చువల్గా నేషనల్ లెవెల్లో ఎక్కువ ఉన్నారు ఇంకా బీసీలో, బట్ 27% రిజర్వేషన్ ఏంది లొలి పెట్టినాం. రిజర్వేషన్స్ పరీక్షక సమితి అని చెప్పి ఒకటి పెట్టినాం. సో దిస్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద రిజర్వేషన్స్. బీసీ సంక్షేమ సంఘం విల్ వర్క్ ఫర్ ద బీసీస్. డన్. ఇవి మెల్లగా పుట్టుకొచ్చినాయి ఈ మధ్యలో, లైక్ రీసెంట్ ట్రెండ్స్. నా హ్యూమన్ రైట్స్ మూమెంట్ ఇన్ తెలంగాణలో హ్యూమన్ రైట్స్ మూమెంట్స్ ఏమేమి జరిగినాయి అని అంటే, యాక్చువల్గా తెలంగాణలో జరిగినాయి అన్ని హ్యూమన్ రైట్స్ మూమెంట్, ట్రైబల్ అనుకో, లైక్ ఏదైనా అనుకోండి, కానీ యాక్చువల్ అట్ లాస్ట్ దే ఆర్ హ్యూమన్ రైట్స్ మూమెంట్స్ ఓన్లీ. Now, response to the severe suppression in the society on the activities on other social movements, Nizam Hyderabad State, Hindu Civil Liberties Union 1930. Hindu Civil Liberties Union 1930 has started the Arya Samaj movement ni start చేసింది. హిందూ సివిల్ లిబర్టీస్ యూనియన్ ఆర్య సమాజ్ మూమెంట్ హ్యాస్ ఆర్య సమాజ్ మూమెంట్ అది ఏమైంది, లైక్ ఇట్ కేమ్ విత్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ ఆర్య సమాజ్ and this started Hindu Civil Liberties Union in 1930s in Telangana. Done. Hindu Civil Liberties Union is started by Arya Samaj. This thing you have to remember at any cost. Done. Now, led Satyagraha for civil rights for the people. Satyagraha చేసినాం ఎందుకు? సివిల్ రైట్స్, హ్యూమన్ రైట్స్ కావాలి మాకని చెప్పి. సివిల్ రెసిస్టెన్స్ మూమెంట్ బై వైడి జోషి అగెన్స్ట్ ద కమ్యూనల్ డిస్క్రిమినేషన్. అంటే ఇదేం వైడి జోషి ఒక సివిల్ రెసిస్ట్ మూమెంట్ తీసుకొచ్చిండు. ఎందుకు అని అంటే, లైక్ హిందువులు నిజాం స్టేట్లో ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పటికీ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఎ కమ్యూనల్ డిస్క్రిమినేషన్ అగెన్స్ట్ ద ఇస్లామిస్ట్ హూ ఆర్ ద యాక్చువల్ రూలర్, దట్ ఈస్ నిజాం. సో వైడి జోషి హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ ద సివిల్ రెసిస్టెన్స్ మూమెంట్ అగెన్స్ట్ కమ్యూనల్ డిస్క్రిమినేషన్. నా ఆర్డర్ 53, ఆర్డర్ 54 వచ్చింది. ఎందుకు? లైక్ ఇంత లొల్లు జరుగుతున్నాయి, సైలెంట్గా కూర్చుంటారా? గవర్నమెంట్ లేదు. వీ హ్యావ్ బాట్ ఏ ఆర్డర్స్, లైక్ ఆర్డర్ 53, 54 ఆర్డర్డ్ ఏం ఆర్డర్ ఇచ్చింది అంటే, ఒకవేళ పబ్లిక్ మీటింగ్ ఎవరన్నా పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టాలన్నా మా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, అట్టిగా పబ్లిక్ మీటింగ్ పెడితే ఊకునేది లేదని చెప్పింది. నా ఇంకా ఏం జరుగుతుందంటే, తబ్లీగీ మూమెంట్ ఏం చేసింది? తబ్లీగీ మూమెంట్ కన్వర్టెడ్ హిందూస్ టు ముస్లిమ్స్. సో ఆర్య సమాజ్ ఏమని చేసిందంటే, లేదు శుద్ధి మూమెంట్ అని పెడదాం, వీళ్ళందరూ అంటే మోసపోయిన హిందువులందరూ మళ్ళీ రిటర్న్ రావచ్చు అని చెప్పింది. సో దిస్ వాస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్, కమ్యూనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ గోయింగ్ ఆన్. నెక్స్ట్ రజాకార్ మూమెంట్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్. లైక్ రజాకార్ మూమెంట్ వల్ల there was a death of people in a very large scale, not just death, mentally they suffered a lot. నా పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ పీరియడ్లో ఏమైంది అంటే, ముల్కీ మూమెంట్ వచ్చింది. ముల్కీ మూమెంట్ అంటే లోకల్ మూమెంట్, అంటే మా ఉద్యోగాలు మాకే కావాలి, లైక్ ఏంది మా ఉద్యోగాలు వేరే వాళ్ళకి ఎట్లా ఇస్తారు? సో దిస్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ థింగ్, దిస్ మస్ట్ నాట్ బీ డన్. నా ఈ ముల్కీ మూమెంట్ అయిందా? ముల్కీ మూమెంట్లో 13 మందిని కాల్ చేసిండ్రు ఇన్ ఫైరింగ్. ఈ 13 మందిలో 7 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అయితే లైక్ ఇట్లా సప్రెషన్ జరుగుతుందా మన మీద పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్లో? లైక్ దిస్ నాట్ లైక్ నిజాం పీరియడ్, ఆఫ్టర్ నిజాం పీరియడ్ అయిందా? దీన్ని ఎంక్వైరీ చేయడానికి పి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంక్వైరీ కమిటీ వేసిండ్రు. బట్ దేర్ వాస్ లైక్ నో సస్పీషియస్ అని చెప్పిన కానీ ఏం లేదు దీంట్లో, పెద్దగా పసలేదు. నెక్స్ట్, డిపార్టేషన్ ఆఫ్ ఆల్ అవుట్సైడర్స్ ఇన్ 3 months. దిస్ వాస్ ద థింగ్. ఎవరైతే బయట వాళ్ళు ఉన్నారో, హూ ఆర్ ద నాన్ తెలంగాణ పీపుల్, ఆల్ దాట్ పీపుల్ హ్యాస్ టు బీ thrown out of the Telangana within 3 months. This was the demand and this was the result. How the government responded was that. Human rights movement in Telangana 1970s to 1980s. AP Civil Liberties Committee by Srirangam Srinivasa Rao worked for the human rights in Telangana too. And this is Sri like Kavi and Kaloji Narayan Rao, Jayashankar Professor Jayashankar, who is the guru of KCR, G. Harigopal, Balagopal and mana Professor Kodandaram, who is the chairman of TJSC. Next, వీళ్ళందరూ they all fight for the human rights movement in Telangana, led by AP Civil Liberties Committee. Next, Organization for the Protection of Democratic Rights, People's Union for Democratic Rights, Human Rights Forum. So all these organizations are fighting for the civil liberties in Telangana. What are the? Human Rights Forum, People's Union for Democratic Rights, Organization Protection for Democratic Rights. ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాలా అంటే ఎంత గుర్తుందో అంత గుర్తుంచుకోండి. జనరల్గా ఇంత మాత్రం గుర్తుండదు, బట్ అట్లీస్ట్ వీ క్యాన్ ట్రై టిల్ హియర్. శ్రీశ్రీ ఉన్నాడు, కాళోజీ నారాయణరావు ఉన్నాడు, కోదండ రామ్ సార్ ఉన్నారు, కాబట్టి వీ క్యాన్ రిమెంబర్ దిస్ మచ్ ఈజీలీ. యా. నెక్స్ట్, ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ కిల్లింగ్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ కిల్లింగ్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉంది, 69 మందిని ఎన్కౌంటర్లో లేపేసినాం, 29 మంది నక్సలైట్స్ అని చెప్పిండ్రు. బట్ ఇన్ దీంట్లో యాక్చువల్ నిజాలు ఎంతవరకు అనేది ఎవరికి తెలియదు. రిపోర్ట్స్ కోసం వీ హ్యావ్ భార్గవ రిపోర్ట్ అండ్
తర్కుడే రిపోర్ట్, వీళ్ళిద్దరు రిపోర్ట్స్ కోసం వీ హ్యావ్ సీన్. బట్ దే బోత్ హ్యాస్ గివెన్ రిపోర్ట్స్ లైక్ సస్పిషియస్ కిల్లింగ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఒక క్లియర్ కట్ లైక్ ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ కిల్లింగ్స్ అని చెప్పి ఏం లేదు. ఎస్, దేర్ ఆర్ సస్పిషియస్ కిల్లింగ్స్ అని చెప్పిండ్రు. అంటే లొంగిపోయినా కానీ పట్టుకపోయి కాల్ చేస్తుండ్రు. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. దిస్ ఇస్ వాట్ రెసిస్టెన్స్, వాట్ సప్రెషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఓన్లీ. నౌ హ్యూమన్ రైట్స్ మూవ్మెంట్ 1980 to 1990కి మధ్యలో జరిగిన ఒక మేజర్ ఇన్సిడెంట్ ఒకటి చూద్దాం. దట్ ఈస్ ఇంద్రవెల్లిలో మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు రైతు కూలీ సమితి. దీనిలో కూడా లైక్ ఫైరింగ్ చేసిండ్రు. నెక్స్ట్ 1990 తర్వాత ఈ రోజు వరకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, బషీర్బాగ్లో లైక్ దెర్ వాస్ ఎ ఫైరింగ్ అండ్ పీపుల్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్. దట్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ ఇన్ ఆఫ్టర్ 1990s. డన్. చలో, now let's look at miscellaneous movements. Miscellaneous movements ఏమున్నాయంటే ఆర్య సమాజ్ మూమెంట్, జాయిన్ ఇండియా మూమెంట్, లైబ్రరీ అండ్ లిటరసీ మూమెంట్, భూదాన్ మూమెంట్, దళిత్ మూమెంట్. సో దీస్ ఆర్ మిసిలీనియస్ మూమెంట్స్. యాక్చువల్లీ ఇవి మిసిలీనియస్ హెడ్డింగ్లో లేవు తెలంగాణ తెలుగు అకాడమీ బుక్లో, బట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ దెమ్ యాజ్ మిసిలీనియస్. ఆర్య సమాజ్ వచ్చేసి ఇట్ వాస్ ఇన్ సమ్వేర్ లైక్ ఏ మూమెంట్లో పెసెంట్ మూమెంట్స్లో ఉన్నది. ఆర్య సమాజ్కి పెసెంట్ మూమెంట్స్కి పెద్దగా సంబంధం లేదు. లైక్ దెర్ మైట్ బి పీపుల్ హూ వాట్ పార్టిసిపేటెడ్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కాజ్. దాన్ని అలా కేటగరైజ్ చేయలేము. అండ్ జాయిన్ ఇండియా మూమెంట్, లైబ్రరీ అండ్ లిటరసీ మూమెంట్, భూదాన్ మూమెంట్, దళిత్ మూమెంట్. సో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. See, all these movements which are miscellaneous here, these will be very much important for Telangana movement paper than the society paper. Societyలో maximum general questions వస్తాయి. If there is a specific question, this will come from Telangana movement paper. So now we will look at them in a brief and we will look at them in a very good manner in Telangana movement paper when we are looking at that. Okay, chalo, let's look at ఆర్య సమాజ్ మూమెంట్. అసలు ఆర్య సమాజ్ మూమెంట్ ఏంది అనేది, లైక్ ఆర్య సమాజ్ మూమెంట్ ఇండియాలో అసలు ఏంది, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎవరు స్టార్ట్ చేసినారు, దిస్ వీ విల్ స్టడీ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ. ఇండియన్ మోడర్న్ హిస్టరీ ఉంది కదా, we will study there. Now let's look at only specific to Telangana. To put the video length short, we are doing this. Like ఇది కనుక లైక్ కంప్లీట్గా చెప్తే ఆర్య సమాజ్ ఒక్కటి చెప్పేందుకు అర్ధగంట వీక్తుంది. సో దాట్ మేక్స్ ద సెన్స్. నో నిజాం రూల్ ఉందా? నిజాం ఎవరు? ఇస్లామిస్ట్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇస్లామిస్ట్ పీపుల్ వేర్ ఎంజాయింగ్ ఆల్ ద హై పొజిషన్స్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ లైక్ దే ఆర్ గెటింగ్ ద ప్రివిలేజెస్. మెజారిటీ ఉన్నది ఎవరు? హిందువులు. కాకపోతే హిందువులు ఆర్ సప్రెస్డ్ ఇన్ ద నిజాం రూల్. నో 1982 ఆర్య సమాజ్ వచ్చింది. ఎందుకు? టు హెల్ప్ ద సప్రెస్డ్ హిందూస్, టు రిప్రజెంట్ దెమ్. నౌ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ సత్యాగ్రహ ఫర్ రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్. మాకు రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ కావాలి. సో ఫర్ దాట్ సత్యాగ్రహ స్టార్టెడ్ అండ్ కాల్డ్ ఆఫ్ ఆన్ ఫ్యూ రిఫార్మ్స్. ఈ సత్యాగ్రహం మొదలుపెట్టిన తర్వాత నిజాం ఏం చేసిందంటే ఓకే కొన్ని ఇచ్చింది, చిన్న పెద్ద రిఫార్మ్స్ కూడా ఇవ్వలేదు. దానికి వీళ్ళు ఏమైనా ఓకే సత్యాగ్రహం కొన్ని ఇచ్చింది కదా అని ఒప్పేసుకొని క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు. ఇంకా సత్యాగ్రహ ఎండెడ్. నౌ లీడర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు అని అంటే స్వామి నిత్యానంద బ్రహ్మచారి అండ్ విశ్వానంద సరస్వతి. అండ్ ఈ నేమ్స్లో ఏమైనా కొంచెం తప్పులున్నా, ప్రొనౌన్సియేషన్ మిస్టేక్స్ ఉన్నా, ప్లీజ్ forgive me if there are mistakes. Please let me know in the comment section. Even if the persons who are coming later will also read the comment section and they will also come to know okay ఇక్కడ ఇది మిస్టేక్స్ ఉంది, కరెక్ట్ చేసుకుంటే అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. పండిత్ వినాయకరావు, కేశవరావు కోల్కర్ అండ్ Mahatma Narayan Swami. So all these people are the participants of the Arya Samaj, leaders of Arya Samaj in Telangana. Now, what did they fight against? They fought against the Jogini system, the Vetti system and the untouchabilities. This we have discussed, like when Jogini ante endi, Vetti ante endi, we have seen yesterday. Yes. Next, Join India movement in 1947 to 48. Now let's see. Leaders ever ante Swami Ramananda Tirtha, who is the head of Hyderabad State Congress. Okay. Now, Keshavarao, J. Keshavarao, K. Narayan Rao and G.M. Sharaf. These are the people who are the members of Hyderabad State Congress. They fought for the Join India movement. Now, non-violent satyagraha. They didn't go for violence. No, Congress went for non-violent satyagraha. Like resisting arrest ki against ga, no tax campaigns, ఫారెస్ట్ లాస్, మా ట్రైబల్స్కి ఫారెస్ట్ లాస్ సరిగ్గా ఉండాలి అండ్ డిసొబీడియన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, గవర్నమెంట్ చెప్పేది ఏదైనా ఫాలో చేయొద్దు. సో దిస్ వాజ్ ద మోడస్ ఆపరెండి ఆఫ్ నాన్ వైలెంట్ సత్యాగ్రహ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఎయిమ్స్ ఆఫ్ నాన్ వైలెంట్ సత్యాగ్రహ. మరి నాన్ వైలెంట్ సత్యాగ్రహం ఇట్లా అవుతుంది, లైక్ కాంగ్రెస్ వచ్చింది, ఇంత అవుతుంది, ఆల్రెడీ భారతదేశానికి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది, ఇప్పుడు జాయిన్ ఇండియా అంటుండ్రు. జాయిన్ ఇండియా అయితే మరి మా రాజ్యం ఏం కావాలి, మా లీనియేజ్ ఏం కావాలి, మా బ్లడ్ లైన్ ఏం కావాలి, ఇదంతా తలకాయ నొప్పి ఉంటుంది కదా. సో వచ్చిండ్రు మళ్ళీ రథాకారులు, మేము ఉన్నాం ద్వారా మిమ్మల్ని కాపాడేందుకు, మీరెందుకు బాధపడతారు, మీరు తప్పుడే కాడ కూర్చోండి, కిందికి వెళ్ళి మేము అన్నీ సెట్ చేస్తామని చెప్పి వచ్చి
దే రెసిస్టెడ్ దిస్ మూమెంట్ వెరీ బ్రూటల్లీ. వాళ్ళు సెట్ చేయడం ఏమో తెలియదు కానీ లైక్ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ ఆర్ టు ద పీక్స్ ఇన్ ద లైక్ ఇప్పుడు సూడాన్, నైజీరియాలో ఎట్లుంటాయో అట్లుండే అన్నమాట. కంప్లీట్ రేపులు చేయడం కానీ, కంప్లీట్గా లైక్ ఉమెన్కి అసలు రెస్పెక్టే లేదు. వెరీ 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 ఇడియోటిక్ పీపుల్ దే ఆర్. వీ కెనాట్ దాని నుంచి మాట్లాడినా కానీ కొంచెం దరిద్రం అనిపిస్తుంది, ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది. 7th August 1947 జాయిన్ ఇండియా యూనియన్ బై రామానంద తీర్థ. జాయిన్ ఇండియా యూనియన్ స్టార్ట్ చేసిండు. దాని తర్వాత 15th August 1947లో లైక్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో హోస్టెడ్ ద నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఇన్ తెలంగాణ. డన్. సో దిస్ ఇస్ ద జాయిన్ ఇండియా మూమెంట్, వెరీ షార్ట్. నా లైబ్రరీ, దాని తర్వాత ఆపరేషన్ పోలో అవన్నీ తెలంగాణ మూమెంట్లో చూస్తాం కదా. డన్. నెక్స్ట్ లైబ్రరీ అండ్ లిటరసీ మూమెంట్. లైబ్రరీ అండ్ లిటరసీ మూమెంట్ ఎందుకు అని అంటే, సో దిస్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్ ఫర్ ఆల్ ద మూమెంట్స్ దట్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ తెలంగాణ. దిస్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్. ఇది చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మచ్ మోర్ డెప్త్ వీ విల్ రీడ్ దట్, బట్ హియర్ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ ఐడియా. ఎందుకు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఫస్ట్ నేనున్నా లైక్ అంటే ఒకవేళ నాకు గనక ఇంట్లో ఒకటే పూట తిండి పెడుతుండ్రు మా ఇంట్లో, అండ్ లైక్ నాతో అన్ని పనులు చేయించుకుంటుండ్రు. సో నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్లనే ఉన్నా కాబట్టి నాకు ఇదే తెలుసు. ఓకే, ఇదే పద్ధతి ఏమో అనుకోని నేను దీన్ని రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇది పద్ధతి అని చెప్పి నాకు మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది. సో నాకు వీళ్ళ మీద ఏం ద్వేషం రావట్లేదు ఇప్పుడు. బట్ నాకు ఇప్పుడు బయట నుంచి సోర్సెస్ వచ్చినాయి. నాకు తెలిసింది, అరే మా దోస్తు కనుక లైక్ ఇట్లా లేదట, లైఫ్ ఆయనకి 3 పూటలు తిండి పెడుతుండట, ఆయన ఐఐటీలో లేచి చదివిస్తుండట, ఇది అన్నీ గుర్తొచ్చినాయి. ఇవన్నీ తెలిసినాయి నాకు. నో వాట్ హ్యాపన్స్, ఇప్పుడు నాకు అర్థమైతే ఐ ఆమ్ డిస్క్రిమినేటెడ్. ఇప్పటివరకు నాకు తెలియదు నేను డిస్క్రిమినేషన్ అవుతున్నాను కూడా, బట్ నౌ ఐ కమ్ టు నో ఐఎమ్ డిస్క్రిమినేటెడ్. ఇది చెప్పింది ఎవరు అంటే దిస్ లైబ్రరీస్, ఇక్కడ బుక్స్ దొరుకుతాయి, లిటరరీ ప్రోగ్రామ్స్, ఇక్కడ నాలెడ్జ్ దొరుకుతుంది. దాట్ మేడ్ తెలంగాణ పీపుల్ టు రియలైజ్ దట్ దే ఆర్ డిస్క్రిమినేటెడ్. నౌ ఈ మూమెంట్ ఏం చేసిందంటే స్టార్టెడ్ పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ అండ్ లిటరరీ ప్రోగ్రామ్స్. లెట్స్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1886లో పీపుల్స్ లైబ్రరీ ఇన్ హైదరాబాద్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై మౌల్వీ సయ్యద్ హుసేన్ బిల్కర్నీ and Nawab Imudul Mulk. So these two people, try to remember their names, at least like Sayyid Hussain Bilgirni and Imdul Mulk. These two people started public library in Hyderabad. Dan tarvata 1895 Gunavardhaka Granthalayam started in Hyderabad, and till idendi these are started by Islamist people. Now here comes Telugu people are treated as a second class citizens. మాకు అసలు వాల్యూయే లేదు. అండ్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అవర్ లైబ్రరీస్. శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ఆంధ్ర భాషా నిలయం ఇన్ 1901 హైదరాబాద్ బై రావిచెట్టు రంగారావు, అండ్ శ్రీ రాజరాజ నరేంద్ర ఆంధ్ర భాషా నిలయం ఇన్ హనుమకొండ బై కొమ్మరాజు వెంకట లక్ష్మణ్ రావు. సో దీస్ ఆర్ ద తెలుగు లైబ్రరీస్ హియర్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఇట్. 1921 నవంబర్లో నిజాం స్టేట్ సోషల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది జరిగింది. 1921 నిజాం స్టేట్ సోషల్ కాన్ఫరెన్స్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఇక్కడికి దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్, దే కేమ్ హియర్ టు స్పీక్. నౌ దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ లైక్ మహర్షి క్రవ్, who is the founder of Sri Narayana Guru Dharma Paripalana Trust and Women University. He was presiding the social conference. ఇక్కడ ఏమైంది అని అంటే ఇక్కడ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్గా హిందూ, మరాఠీ, ఉర్దూ ఈ 3 మాట్లాడిన వాళ్ళని వా 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 అని మస్తు పెద్దగా చూస్తుండ్రు. అయితే ఇక మనకు తెలుగు వాళ్ళకి ఈయన ఏం చేసిండు, అల్లంపల్లి, ఇది అల్లంపల్లి వెంకట రామారావు, హీ స్పోక్ ఇన్ తెలుగు. ఈయన తెలుగులో లేచి మాట్లాడంగానే అందరు నవ్విండ్రు, లైక్ తెలుగులో మాట్లాడుతా వాళ్ళు ఇది అని చెప్పి మస్తు హ్యూమిలియేషన్ అయింది. ఈయనకి మస్తు అవమానానికి గురైంది. ఈయన అవమానానికి గురైన వాళ్ళు ఇట్లా కుదరదరా, మన తెలుగు భాషను మస్తు తక్కువ చేస్తుండ్రు అని చెప్పి వచ్చింది ఇంకా మన వాళ్ళు. మాదపాటి హనుమంతరావు, బూర్ల రామకృష్ణరావు ఎక్సెట్రా, ఇట్లా 11 మెంబర్స్ వచ్చిండ్రు. దీస్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఆంధ్ర జన సంఘం. ఓకే, ఆంధ్ర జన సంఘం అనేది స్టార్ట్ చేసిండ్రు. వై? టు ప్రొటెక్ట్ ద తెలుగు లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ కొండా వెంకట్ రంగారెడ్డి వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద ఆంధ్ర జన సంఘం. He published, this is not Paul plants, this is pamphlets. He published pamphlets to abolish slavery. ఓకే, ఓపెన్ తెలుగు స్కూల్స్ అండ్ లైబ్రరీ, పబ్లిష్డ్ బుక్స్ ఇన్ తెలుగు. అప్పటి వరకు తెలుగులో బుక్స్ లేదు, అప్పటి వరకు మొత్తం ఏంది ఉర్దూ ఏమన్నది. 1925 దేర్ ఆర్ 100+ లైబ్రరీస్ ఇన్ తెలంగాణ. 100+ లైబ్రరీస్ తెలంగాణలో వచ్చినట్టే మన వాళ్ళు పోతుండ్రు, చదువుతుండ్రు, బయటకు వస్తుండ్రు, మాకు ఇది లేదు, మాకు అది లేదని రిలేటెడ్ స్టార్ట్ చేసినాం మనం. నెక్స్ట్ టీకే బిలా ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద ఫస్ట్ మొబైల్. టీకే బాలియా
వెయిట్ సారీ, ఐ విల్ ట్రై టు లైక్ ఇది నేమ్ కాదు, ఇది నేమ్ కాదు, నాకు గుర్తుంది నేమ్, ఇది నేమ్ కాదు. దట్ ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ అ పర్సన్ హూ స్టార్ట్ ఫస్ట్ మొబైల్ లైబ్రరీ ఇన్ తెలంగాణ. ఇన్ని తప్పులు ఎందుకు ఉన్నాయి బాస్? విల్ గెట్ దిస్ రైట్ అండ్ విల్ అప్లోడ్ అగైన్. అండ్ సో దిస్ థింగ్, ఇది ఒకటి ఐ విల్ పిన్ దిస్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్, పిన్ చేసి పెడతా. జస్ట్ గో త్రూ దిస్, ఎందుకంటే దిస్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ద ఫస్ట్ మొబైల్ లైబ్రరీ ఇన్ తెలంగాణ. నెక్స్ట్, నిజాం ట్రై టు సప్రెస్ ద లైబ్రరీ మూమెంట్. ఆబ్వియస్లీ అందరు తెలివైన వాళ్ళు అయితే నిజాంని లేపేస్తారు, ఐ మీన్ తోసేస్తారు కాబట్టి దే హ్యావ్ ట్రై టు సప్రెస్ ద లైబ్రరీ మూమెంట్. ఇన్ 1925 నిజాం స్టేట్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ వాస్ ఫార్మ్డ్. 1943 ఆంధ్ర సరస్వతి పరిషద్ వాస్ ఫార్మ్డ్. Next, this library movement has brought public awakening in Telangana and issues of social, economic and cultural importance. They took up mass literacy drives and educate people in Telangana. This can be a conclusion. Done. Next, let's look at Bhudan movement in Telangana. Bhudan movement in the end, Acharya Vinoba Bhave started this, and ఇది తెలంగాణలో ఎక్కడ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది అంటే పోచంపల్లి విలేజ్ నల్గొండలో స్టార్ట్ అయింది. దిస్ విత్ ఎ స్లోగన్ కాల్డ్ ల్యాండ్ టు ద టిల్లర్ అనే స్లోగన్స్ నడిచినాయి. ఇన్ ఇండియా సర్వోదయ సమ్మేళన్ అట్ శివరాంపల్లి. All India Sarvodaya Sammelan at Shivarampalli was conducted, in which he has Acharya Vinoba Bhave, he is touring of 51 villages తిరుగుతే ఆల్మోస్ట్ 12,000 ఎకరాల ల్యాండ్ని జమ చేసి that he has given to the గ్రామ శూన్య కమిటీలను తయారు చేసి వీళ్ళకి ఆ ల్యాండ్ ఇచ్చి they asked them to distribute the land to the downtrodden people, specifically SCs, Dalits. అచీవ్మెంట్స్ ఏమైందంటే సోషల్ కోహెషన్, అప్పర్ క్యాస్ట్లో వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వచ్చి ఇచ్చేసరికి సొసైటీలో ఒక ఇంటాంజబుల్ వెల్త్ అనేది పెరిగింది కదా, లైక్ సొసైటీలో ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకం, పరస్పర నమ్మకాలు పెరిగినాయి కదా. దిస్ అ పీస్ఫుల్ రెవల్యూషన్ మిడ్వే బిట్వీన్ మార్క్సిజం అండ్ ట్రెడిషనల్ రిలీజియస్ అని అంటే లొల్లి లేదు, కాకపోతే రెవల్యూషన్ మార్పు ఉన్నది, లొల్లి లేని మార్పు. నెక్స్ట్, ఇన్స్టాల్డ్ బేసిక్ హ్యూమన్ వాల్యూస్. ఎస్, స్ప్రెడ్ అదర్ స్టేట్స్. ఇది తెలంగాణలో ఇంత జరిగిందా? నెక్స్ట్, అదర్ స్టేట్స్ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ అండ్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ద మూమెంట్ ఫర్దర్ ఫార్వర్డ్. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ దళిత్ మూమెంట్. దళిత్ అనే పదం ఫస్ట్ వాడింది ఎవరు అని అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు వాడారు ఈ వర్డ్. దళిత్ని కాన్స్టిట్యూషన్లో దళిత్స్ ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్. నౌ ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఆఫ్ దిస్ దళిత్ మూమెంట్ ఇన్ తెలంగాణ ఆర్ భాగ్యరెడ్డి వర్మ, అరిగే రామస్వామి అండ్ హరీష్ చంద్ర హేడా. నౌ భాగ్యరెడ్డి వర్మ హ్యాస్ ఫౌట్ మన్నే సంఘం అనేది స్టార్ట్ చేసిండు భాగ్యరెడ్డి వర్మ. నెక్స్ట్, స్వస్తిక్ దళ్ అనేది స్టార్ట్ చేసిండు. ఈ మన్నే సంఘం అనే దానికి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇట్స్ నేమ్ హ్యాస్ చేంజ్ టు ఆది హిందూ సామాజిక సేవ సంఖ్య. ఓకే, దిస్ నేమ్ హ్యాస్ చేంజ్ టు దిస్. నా ఇవన్నీ ఫామ్ చేసి లైక్ దేనికోసం పోరాడిండు అని అంటే ఫర్ ద అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ scheduled caste. He promoted vegetarianism among the scheduled caste, promoted self-respect among the scheduled caste, promoted education and knowledge among the scheduled caste. Next, Arige Ramaswamy, he started Adi Hindu Jati Unnati Sabha in 1922. Next, హరీష్ చంద్ర హీడా వస్తాడు చెప్తా ఇతని గురించి కూడా. నెక్స్ట్, సప్రెస్డ్ క్లాసెస్ అసోసియేషన్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ బై బిఎస్ వెంకట్రావు అండ్ శ్యామ్ సుందర్, అండ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ ఫెడరేషన్స్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ బై జేహెచ్ సుబ్బయ్య. సో అట్లీస్ట్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్, ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, మన్నే సంఘం, స్వాస్తిక్ దళ్, ఈ భాగ్యరెడ్డి వర్మ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు మూమెంట్ పేపర్లో వస్తే. ఆది హిందూ సామాజిక సేవా సంఖ్య. సో దీస్ థింగ్స్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్ వెరీ వెల్. నెక్స్ట్, ఇది షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ ఫెడరేషన్, ఇదే కదా ఎస్సీ ఫెడరేషన్ బై సుబ్బయ్య. ఈ పేర్లు ఐ మీన్ ఫౌండర్స్ పేర్లు గుర్తున్నా లేకపోయినా కానీ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ నేమ్, సప్రెస్డ్ క్లాస్ అసోసియేషన్స్. నెక్స్ట్, హరిజన్ సేవక్ సంఘ్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై రామచంద్ర హీడా అండ్ ఘనకుమారి హీడా, హూ ఇస్ అ వైఫ్ ఆఫ్ రామచంద్ర హీడా. డన్. నా బిఆర్ అంబేద్కర్ వచ్చిండు తెలంగాణకి. ఎప్పుడు వచ్చిండు అంటే సెప్టెంబర్ 29th 1949లో 1944లో వచ్చిండు. ఎక్కడికి వచ్చిందంటే సికింద్రాబాద్లో వచ్చిండు. సికింద్రాబాద్లో ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది, అక్కడికి వచ్చిండు. హీ హాస్ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ దట్ మీటింగ్ వాజ్ లైక్ ఇనిషియేటెడ్ బై ఎ ఉమెన్. సో బిఆర్ అంబేద్కర్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ స్పీచ్ దేర్ దట్ ఉమెన్ మస్ట్ బి ఎంకరేజ్డ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద మూమెంట్. అండ్ ఆ వేలోనే లైక్ హీ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ హిస్ డాక్టరేట్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అండ్ తెలంగాణ. నా దళిత్ మూమెంట్ ఇన్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్లో మనకి దళిత్ మూమెంట్ని 3 phases లెట్స్ డివైడ్. వన్ ఇస్ ఫ్రమ్ 1950 to 1980s, 1980s to 1990s అండ్ 1990s to ఈరోజు కూడా జరిగేది. ఫస్ట్ 1950s to 1980s అప్పట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏముండే చెప్పండి? మూమెంట్ అప్పుడు జరిగింది అంటే అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఏముండే? అప్పుడు వెట్టి నడుస్తుంది, బఘేలా బఘేలా, ఇట్స్ నాట్ బలేగా, ఇస్ సమ్ వర్డ్, అదొక అమ్యూజ్మెంట్.
See this Baghela, Jeetam, child labor, untouchability. So these were the important problems of that time. So obviously political parties and political leaders start fighting for that. In them we have T.N. Shah, J. Ishwari Bhai and Venkata Swamy. So all these people were participated in the first phase. Second phase లో వచ్చేసి లైక్ వెట్టి పోయిందా, బఘేలా పోయిందా, అండ్ జీతం ఇన్ ద సెన్స్ పెయిడ్ లెవెల్ బట్ ఫర్ మినిమం పే, చైల్డ్ లేబర్, అన్టచబిలిటీ ఇవి అప్పటికి పోయినాయి. 1980s వచ్చేసరికి వీటి యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది మినిమం అయిపోయింది. సో నా వాట్ ఈస్ మోర్ ప్రివలెంట్ అంటే అట్రాసిటీస్ జరుగుతున్నాయి. లైక్ అంటే కులం వల్ల వాళ్ళ మీద అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి అండ్ క్యాస్ట్ వైలెన్స్ ఇస్ దేర్. సో దే హ్యావ్ ఫోర్ట్ ఫర్ దిస్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా కొంచెం తగ్గింది, ఇప్పుడు అట్రాసిటీస్ కూడా తగ్గిపోయినాయి, క్యాస్ట్ వైలెన్స్ కూడా తగ్గిపోయింది. నౌ వాట్ దే ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ సబ్ క్యాస్ట్ కాన్షియస్నెస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే చెప్పినా కదా పైన, లైక్ దెర్ వాస్ అ ఫైట్ బిట్వీన్ ఎస్టీస్ దాట్ లైక్ వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి ఒక ఫైట్ ఉన్నది. ఇండియా అంటే లైక్ ఆల్రెడీ అప్పర్ క్లాస్కి రిజర్వేషన్స్ వాడుకొని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళని తీసేసి మేము లోవర్ క్లాస్లో ఇప్పటివరకు మాకు రిజర్వేషన్స్ దొరకలేదు, వీఆర్ స్టిల్ డౌన్ రోడ్ అండ్ వీ నీడ్ అని చెప్పేసి. సో దిస్ థింగ్ వాస్ ఇన్ బిట్వీన్ మాదిగా అండ్ మాలా కమ్యూనిటీస్ ఆఫ్ ఎస్సీస్. So they both are fighting. Mala communities are more advanced compared to the Madiga communities among the SCs. So that is the reason మనకు మొన్న 2024 ఎలక్షన్స్ ముందు మాదిగ కమ్యూనిటీ లీడర్ వచ్చేసి మందకృష్ణ మాదిగ వెంట అండ్ జాయింట్ బీజేపీ ఫర్ ద అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద మాదిగ కమ్యూనిటీ. So he has asked for the separate census for the subcategorization of SCs. So this thing ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. నా దీనివల్ల ఏమైనా మాదిగ హక్కుల పోరాట సమితి అనేది ఫామ్ అయింది అండ్ మాదిగ దండోరా అనే ఒక మూమెంట్ ఫామ్ అయింది. అండ్ దీనికి ఆపోజిట్గా మరి వీళ్ళు కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా, దే కాన్ సిట్ సైలెంట్. సో మాల మహానాడు అని చెప్పి మూమెంట్ వీళ్ళు కూడా స్టార్ట్ చేసిండ్రు. సో దిస్ వాస్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద థర్డ్ ఫేజ్, దట్ ఈస్ టుడే. డన్. చలో ఇది ఐ ట్రై టు ఫినిష్ లైక్ మ్యాక్సిమం కవర్ చేసిన అనుకుంటున్నా. ఎస్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ప్రొనౌన్సియేషన్ మిస్టేక్స్ ఫర్ మీ, ఎందుకంటే లైక్ చాలా రోజుల తర్వాత ఎప్పుడో 2020 ఆ టైంలో లైక్ దీన్ని చదవడం జరిగింది, మళ్ళీ ఇప్పుడే చదువుతున్నాం. సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ ప్రొనౌన్సియేషన్ మిస్టేక్స్ ఆర్ ఎనీ గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్, జస్ట్ నవ్వుకోండి, టేక్ ఇట్ యాస్ ఎ ఫన్నీ థింగ్ అండ్ ప్లీజ్ లీవ్ ఇట్. అండ్ ఎస్ చలో ఇవన్నీ నడుస్తూనే ఉంటాయి. ప్లీజ్ ట్రై టు లైక్, కమెంట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జాయిన్ హియర్. ఎందుకంటే వీడియోస్ ఇక్కడ లేట్ అయినా కానీ అక్కడ వీడియోస్ ఇక్కడ అప్లోడింగ్ లేట్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఈ మధ్య. లైక్ 3-4 days నుంచి అప్లోడింగ్ కొంచెం వీడియోస్ లెంతీ వీడియోస్ అవుతున్నాయి కదా. సో దట్ ఈస్ మా ప్రాసెసర్స్ అంతా సపోర్ట్ చేయట్లేదు, అంత ఇంక ఎకానమీ లేదు మాకు. సో దీని నోట్స్ మాత్రం వీఆర్ అప్లోడింగ్ ఇట్ హియర్ అట్ దిస్. దీన్ని కూడా లైక్ ఐ విల్ పిన్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. సో from there join our Telegram channel and we have a group too, you can join there too for any discussions, or you can directly contact me in that group. So all these things happens. చలో ఈ సబ్స్క్రైబ్లు ఇవన్నీ నడుస్తూనే ఉంటాయి, చదవడం నడుస్తూనే ఉంటాయి, అయితేనే ఉంటుంది, ఎగ్జామ్లు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి. నువ్వు మాత్రం ఇంకొకసారి పైకి పోయి ఈ పీడిఎఫ్ని మొత్తం కింది గుంజి మంచిగా చదువు. 2-3 సార్లు చదువు, మొత్తం గుర్తుండిపోద్ది, ఒక బేస్ అయితే క్రియేట్ అయిపోద్ది. దాని తర్వాత ఆన్సర్లు రాసిన తర్వాత నీకు ఇది మిస్సింగ్ అనిపిస్తుంది, ఆ మిస్సింగ్ అనిపించింది మళ్ళీ యాడ్ చేసుకో. ఈ పీడిఎఫ్లో మొత్తం ఉంది 100% అని చెప్పా, కాకపోతే ఒక 90% ఏదైతే బేస్ ఉందో అదైతే నేను ప్రొవైడ్ చేసిన. రెస్ట్ 10% దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ, లైక్ హౌ యూ పర్ఫామ్, హౌ యూ యాక్ట్. చలో రైట్ కాకా, ఉంటా, టేక్ కేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.